tumeamua kwa kauli moja kama viongozi na kama watu wa Isiolo, barabara ile tutatembea ni ya Kenya kwanza. Hatuendi kwingine tena. Kwa hivyo Deputy President, be assured we are with you 100%. Kwa hivyo kwa mambo ya maendeleo, endelea kutuweka kwa mpango yako kila siku. Na najua kuna mengine mengi nakuja. Saa hii tunajua barabara yetu ya kuelekea Merti itaanza kujengwa very soon. Sio ni mambo ya ajabu? Si mnajua barabara vile inakaa? Hii serikali imeamua hiyo barabara itajengwa. Saa hii ukiangalia kona yote ya hii county, stima inakonektiwa. Tunaanza kutoka kwa giza. Sio ni mambo mazuri sana? Umesikia hapa dada yetu Josephine akisema bridge ya Garandare inajengwa, bridge ya Kubikalo inajengwa. Yani hii county itakuwa connected na itakuwa light up na masomo itaenda kuwa juu kwa sababu tuko na shule kama hii leo tumefika kuchangia. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache tunasema deputy wetu, sisi tunakupenda sana, zidi kututembelea leo, kesho na kesho kutwa, na wakati ukiwadia sisi tutakuwa na nyinyi kwa hiyo safari nyingine ya kutengeneza serikali mara ya pili. Kwa hayo machache sasa nachukua fursa hii kukaribisha ndugu yetu mkubwa ambaye pia ni chairman ya region yetu ya Tana River, Isiolo na Marsabit, Honorable Raso aka Simba Wasaku. Ukitaka kujua pia zaidi, ambaye atakuja kuwa governor wa Marsabit County. Your Excellency, the Deputy President, our Governor, our brother, Abdi Guyo, our CS, Honorable Machogu, PSs, my honorable colleagues, distinguished guests, parents, teachers, Board of Management, students, good afternoon. Good afternoon. IG. Your Excellency, I think because of time and also this function is about raising funds, I'll be very brief. But by being brief, I want to say as follows. Isiolo Girls is not just a girls' school. It is the alliance of Isiolo and Upper Eastern. So I want to plead with both yourself and the CS that let us make this alliance of this region. The second issue, I want to thank you, the Deputy President, and His Excellency the President, the Honorable William Ruto, for demystifying the presidency. You know, for a long time, we only see the presidents during campaigns. We see them on TV, addressing parliaments, and also in big functions. But for them to come to a rural school such as this, in the midst of their reign, or when they are running government, I think in it itself is unique. I know the president is in Western today, you are in Upper Eastern. It is indicative of your commitment to make this a great nation. So we really thank you on behalf of people of this region. I want to thank my honorable colleagues who have come from as far as Nyahururu, Nakuru, and Nandi, Lamu, and many far-flung areas. There was one time, and that was no long ago in 2022, a young legislator stood up in Kiambu and he said, this alliance should just be for Kiambu. And there was a serious uproar among us, especially the pastoralists.
And I ask myself, what is the uproar about? Can't we make alliance wherever we are? And I think we can. And that is why we are here. So we really thank you for not going to your constituencies and counties, but being with us today to raise funds for such an important occasion. There are issues of concern today. It is about housing, it is about healthcare, and many others. For those of us who have been in Parliament long enough, we know what is good for this country. If the President and the Deputy President take up a position that is good for the future and the strategic direction of this country to make Kenya a better place, I think we are going to support it as Kenyans. We know there are issues in court, but what we want to plead with the courts is just one. Please be Kenyans and be patriotic. That is all we want to ask of you. Finally, Your Excellency, you have come to Isiolo 5 times. Now there is a county in the north that borders Sudan on one side, it borders Ethiopia. It is the farthest county to the north. It is much bigger than Isiolo, although we speak one language and we are one people. So for that reason, I beg of you that going forward, just mark in your diary that the next destination is Marsabit. Whether it is supporting women group or education or any project of your choice, we also welcome you to that region. Finally, I want to thank the governor of Isiolo. I think he has shown unique leadership. Many were saying at the beginning that he and the MCA, but I think is better than those governors, even those ones who are holding doctorate or PhDs in terms of delivering services to the people of Isiolo. I want to finally thank Mumina Bonaya. Mumina has invited us now 5 times to Isiolo. In Ngarimara, in Burat, I think in many other functions, and I think she has raised a lot of money from us. So for that reason, the people of Isiolo should be proud of your women representatives. I think she has done a commendable job. IG, sauti yenu iko chini na tunaenda kuchanga pesa. Hebu tusalimiane kwa mkono. Let me now invite the governor of Isiolo County, the Honorable Abdi Guyo. Thank you. Assalamu alaikum. Amjamboni wananchi watukufu wa Isiolo. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Education, Honorable Ezekiel Mochogu, Honorable member who are present here, my Deputy Governor, my MCAs, wananchi watukufu, assalamu alaikum tena. Your Excellency, I want to take this opportunity to welcome you again in Isiolo County. In fact, Isiolo County is your second home away from Madera. Ama mnasema vipi? Tukaribishe Rigiji hapa.
Tupatie boma hapa. Mko tayari? Nani anajitolea? Haya, asanteni sana. Your Excellency, as you have heard what the other honorable members have said about IG, IG is indeed beacon of hope, not only for Isiolo girls, but for the whole northern region, Your Excellency. Your Excellency, this school has produced many great leaders. In fact, we have Iron Lady who was principal for this school for 16 years. She became also the first woman representative of Isiolo County from 2013 to 2017. She mentored many girls, and one of them now is our current women representative of Isiolo County, Mheshimiwa Mumina Bonaya. We thank her, and I want to tell the IG, I know we are going to produce many great leaders amongst yourselves. We will have engineers there, gynecologists like Professor Guyo here, my good friends. So you keep the hope, work hard, and make sure that you have flown the flag of IG higher than Alliance Girls High School. Your Excellency, we are pleading with you to make sure that Isiolo girls become Alliance of Northern Kenya. And I know how I know you, Mr. Rigiji. That one is possible, and we are pleading you to make that one to be possible. Mimi najua kwa hayo utahakikisha Isiolo girls imekuwa Alliance Girls ya Northern Kenya. Mko tayari wasichana? Mtainua flag hapa? I want also to take this opportunity to thank the principal, Madam Chacha, BOM, led by my brother Halake Tadisha. We are coming from the same rural area, Bulesa. He mentored me, Your Excellency. That's the reason why nimetoka Kanairo, sasa niko wapi? Nyumbani. Your Excellency, because of time, and today is Friday, na unajua sisi Waislamu hatutaki kumiss Salah ya Friday, I'll be very brief. But before I make my remarks, I want to ask my good deputy to come and have very, very, very brief remarks, alafu ndio niweze kusema yangu. Karibu sana Bwana DG. Our chief guests, the Deputy President, Rigathi Gachagua, His Excellency Abdi Ibrahim Guyo, our Governor Isiolo. Let me stand on the already established protocol, all protocol observed. Hamjambo. Assalamu alaikum. IG. Your Excellency, with your permission, for purposes of effective communication, ningependa kuongea kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu sio wote wanaweza kuelewa lugha ya Kimombo hapa hivi ndani. Ya kwanza ni kukushukuru sana kwa sababu ya kuitikia ile ahadi ambayo ulisema utakuja Isiolo Girls. Kwa kweli umependa sana Isiolo, wewe pamoja na rais wetu mpendwa Rais Ruto. Hii ahadi inadhibitisha kwamba uongozi wako ni ya kuempower watu, kuhakikisha kuwa wamepata launch nzuri ya kuweza kujisaidia kimaisha. Na moja ni kuja hapa hivi kuweza kujenga shule ya Isiolo Girls. Kusema ukweli, our local economy, au households zote zinategemea kina mama. Ukiweza kujenga mama, hiyo nyumba na pamoja na jamii imeweza kufanya nini? Kusaidika. So if we give these ladies a good foundation, inamaanisha jamii yetu itasaidika pakubwa. Kwa sababu ya wakati na kwa sababu mkubwa wangu hako hapa sitaweza ongea sana, mimi ningependa kushukuru sana our Deputy President kwa sababu ya kutusaidia wakati tulikuwa tunamhitaji. Ya kwanza, wakati kulikuwa na El Nino emergency, Deputy President wetu kwa kutumia IBEC aliweza kuhakikisha kuwa Isiolo imesaidika, hiyo janga ikaepuka. Alitupatia chakula ya kutosha, alisaidia neti za kutosha,
Hospitali yetu health department ilipata madawa kutoka national government, tukaongeza yetu kutoka county. Shukrani sana kwa sababu ya hiyo. So kwa sababu ya wakati, mimi najua kama county tuko na mambo mengi ya kuempower watu. Gavana wetu jana aliweza kulaunch basari ambaye itasaidia wanafunzi kuhakikisha kuwa wako ndani ya shule. Na kwa uongozi wake wa mwaka mmoja ameweza kutoa pesa ambayo inakuwa allocated for bursary from 30 million up to 70 million. Sio ni shukrani kubwa. Na kwa sababu ya yale mambo ambayo yatatimika wakati hii ataweza kuongeza in the next financial year. Kwa hivyo shukrani kubwa kwa gavana wetu ambaye ako hapa. Mimi nasema tu women rep wetu, shukrani within a short time. Tunajua bado 3.5 years bado ziko mbele, tutasaidiana pamoja. Tunajua makelele ni mengi. I am a student with a background of strategic management. Wherever there is change, kuna kuanga na resistance. Mimi naomba our president na deputy president na governor wetu na viongozi wote, yale makelele ambayo tunasikia kwa saa hizi, they are just courtesy of the resistance ambayo iko hapa, kwa sababu mnaambia watu ukweli, you are giving people the logical solutions ambazo ziko. Kwa hivyo kwingine, just forge ahead with the plans. Tuko na hope na tunajua mambo mingi yatatatuliwa baada ya muda. Asante sana governor kwa hii muda. IG pesa kwetu leo, sawa? Wapi makofi ya Daktari Lowassa? Asante Lowassa. Your Excellency, with your permission, let me invite the CS for Education Cabinet Secretary Mr. Ezekiel Mochogu atoe brief yake alafu mimi niongee. Karibu sana waziri. Wapi makofi ya waziri? Hiyo bana makofi ya kukaribisha wageni jameni. Mpigie waziri makofi. Mimi najua Wakisii wanapenda makofi, alafu atawacha vitu mzuri hapa. Karibu sana waziri. Yeah, thank you, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor of Isiolo County, the members of Parliament present here, IG. Good morning. Your Excellency, before I make 1 or 2 remarks, I want to invite my colleagues to come the 2 PSS. They will only register their presence here. And then after that, I will make only 1 or 2 remarks as your CS education, so that our people know where we are on matters education. Salamia tutaka moja peke yake. Your Excellency, Deputy President, our CS education, all protocols observed. Yangu ni kushukuru sana, Your Excellency. Unajua tarehe 30 mwezi wa September wakati ulikuja hapa karibu tu across the fence, tulikuwa na sherehe kubwa sana ya kunipeleka kuomba Mungu kwa ile kazi President alinipatia, na ulitupatia ahadi ya women group 200 wa Burat. Ulisema utachangiza pesa na tulichanga 35 million, na hiyo haja ya kwanza ulitimiza. Ya pili ni leo ambayo ulisema Isiolo girls lazima leo tuwachangie. Wewe umekuwa mzee wetu, na sikio mimi nilikupatia jina ya Boru ambaye wewe ni elder wetu hapa Isiolo, na tunashukuru kwa kukuja na watu wa Isiolo na wale wengine wote na governor kwa kushikana kwa ajili ya unity. Mahali iko unity kuna maendeleo, mahali hakuna unity kuna itilafu, na tumeanza kuona matokeo na timu yake. Mimi nikukaribisha, asante sana, tuko pamoja, na ulisema anytime ukiitwa na watu wa Isiolo, na sisi pia tuko karibu na wewe, na tutahakikisha tutapeleka Isiolo mbele. Shukrani. Thank you very much. Your Excellency, pia mimi nakukaribisha hapa Isiolo, hapa Northern Kenya. Asante sana. Yangu ni kusema ya kwamba sisi watu wa Isiolo na Marsabit bado support yetu ya serikali iko
120%. Sio 100 ngapi? Ama nyinyi munaongeza? Ama nimesema kidogo? Yetu ni 120%. Unakumbuka ile wakati ya mbele tulikuwa na mganyiko kidogo. Watu wengine wamekimbia hivi, wengine wamekimbia hivi. Sasa ile inakuja tuko 100 and zaidi %. Na sisi tuko tayari kufaidika na matunda ya serikali. Na mimi nataka kuhakikishia wewe ya kwamba serikali yetu imeanza kuinvest maendeleo katika hizi kaunti zote ambaye inataka kufanya kazi na serikali. Tumeinvest zaidi huko Marsabit, tumeinvest Isiolo. Na hivi karibuni, Your Excellency, utakuja sasa kufungua projects za maji, utakuja kufungua barabara pamoja na His Excellency the President. Sasa kazi yenu ni kutembea kuvunia wananchi. Tuko tayari kuvuna pamoja na serikali wananchi. Waligale serikali walinjiri ma walinjiri 100% 100 asante sana. Your Excellency, only 2 remarks. One is to thank you for being here. Indeed, this underscores the commitment that the Kenya Kwanza government has on matters of education and also the empowerment of the youth. Your Excellency, this is among the 32 public schools that we have here in Isiolo, out of which we have an enrollment of about 10,000, and this one being 415, an enrollment of 415. Your Excellency, looking at the performance of this particular school, indeed, in the coming years, they are not only going to be the alliance of this region, but the alliance of Kenya. Why do I say so? Because when we look at the performance of this school in the year 2021, Your Excellency, where they had a candidature of 83 candidates, the mean score then was 4.85, and they were able to take 14 students to university. The following year, 2022, they had a candidature of 82 candidates, and they were able to take 18 candidates to university. Last year, 39% of those who did KCSE, who were 104, were able to get to university because we had 22 going to our public universities. So pongezi sana. So from that, Your Excellency, we can see that the performance is on the upward trajectory, and we wish you well, and we have no doubt that indeed this is going to be a giant in Kenya. This is going to be one of the great schools in this country. Your Excellency, I also want to confirm, as your CS Education, that what you have given us in the form of capitation and had the money that you have given in education this last month, the month of January alone, we were able to get 67 billion Kenya money, out of which that 1.5 was for basic, being for primary, for junior school, and for senior school. This particular school, Your Excellency, because Isiolo County alone was able to get 80 million. The 30 schools, I said public, because we also have 6 private schools, secondary, we were able to give 81 million to the public schools in this particular county, and this particular school, out of that, got 1,775,000. So, Your Excellency, we have given capitation not only here, but all our schools in the country. There are 4.1 students in our senior schools, secondary schools, got capitation which goes into the running and teaching materials, and which also goes into operations like electricity and also water. Your Excellency, for TVET and also for universities, I also want to give the assurance that you and His Excellency the President were able to roll out a new funding model which
is determined by the level of need, considering the economic status of the household, and I wish to assure the people of Isiolo that indeed even those coming from poor backgrounds will be able to access education courtesy of the policies and the kind of program that you have been able to put in place, Your Excellency. With those many remarks, Kabatura, which is a national school, Your Excellency the Governor, I will send officers from my ministry. I'm equally concerned because that is a sleeping giant. So tutamusha ile giant so that it can equally compete with this particular national school. So maofficers of direct education na maofficers wangu wasimame tu waonekane. Maofficers kutoka education simama haraka, au maofficers from education both in ministry and also in Teacher Service Commission. Thank you, Your Excellency, and thank you, the great people of Isiolo. Thank you. Thank you. Wapi makofi ya Waziri Mushogu? Hapana, msimmesikia amesema ataamsha Garbatula hai. Wapi makofi yake mzito? Basi akifanya hiyo kazi, tutampatia bibi ya pili, sijui kama kisiwa na ruhusiwa kwa bibi ya pili. Your Excellency, kwa ruhusa yako, mimi nitakuwa very brief. Kwanza ningependa kuchukua hii fursa kushukuru wale waheshimiwa wameweza kuandamana na wewe ili kuweza kuchangia hii shule. Asanteni sana waheshimiwa na Mungu awaongezee. Na mimi saa ile mnanihitaji kwa wakati ya concession yenu, mimi nitakuja kusaidiana na nyinyi. Asanteni sana. Na hatuchukui hiyo mambo mmekuja kutuonesha hapa for granted. We are really appreciative of that. Ya pili, Your Excellency, ile mambo hadi mlitoa hapa na His Excellency the President, mingi yameanza kufanyika. Jana tulikuwa na PS ya irrigation pale Oldonyiro kwa sababu ya Crocodile Joe. Wame promise itaanza very soon. Stima rede kimemaliza, by next week watawasha. Your Excellency, ile ahadi mmetoa mingi imeweza kutimia. 2 ndio imechelewa na nataka kukukumbusha hiyo 2. Ndio ukirudi Nairobi uhakikishe hiyo 2 pia imemalizika. Ya kwanza ni bunduki ya NPR, Your Excellency. Bunduki ya NPR process yote imeisha, imekoma kwa Inspector General. Kwa mwa hiyo watu wa Isiolo waweze kupanda bunduki, waweze kuchunga security yao Your Excellency. Your Excellency, ya pili ni Isiolo International Airport. Isiolo International Airport, Your Excellency, as we are speaking, is just a white elephant road project. It has no benefit for the people of this county, Your Excellency. Your Excellency, as I am speaking here, we are almost finishing the abattoir here in Isiolo. In the next 3 weeks itakuwa imeisha, na tunataka wewe na rais mkuje mfungue. Lakini mkifungua hiyo abattoir, export abattoir, haitaweza kufanya kazi kama hii Isiolo International Airport haijaweza kwa extend, hiyo runway yake haijaweza kuwa extended, Your Excellency. Hiyo airport runway ikiwa extended, Your Excellency, si Isiolo peke yake ita benefit, Your Excellency. Your Excellency, watu ya Meru hapa ambao wanauza miraa watakuwa wanaleta miraa yao hapa wanapeleka ng'ambo, Your Excellency. Your Excellency, our neighbor here from Laikipia, Timau, ambayo wanafanya business ya horticultural, hawatakuwa wanaenda Nairobi, Your Excellency. Watakuwa wanaleta hapa Isiolo, wana reduce cost of transportation, Your Excellency. Your Excellency, yangu ni hayo mawili, na sisi tunakukaribisha Isiolo tena. Mimi nataka kukuhakikishia, the other time Isiolo mlipata 63%, this time round Isiolo mtapata vile PS amesema 120%. Your Excellency, hawa vijana wetu wawili, Principal Secretary ya Petroleum na Principal Secretary ya Asal, hawa vijana tunawapenda sana, ni vijana wetu, ni wachapakazi. Tunataka serikali iendelee kuwachunga, waendelee kuhudumia Wanakenya wote. Mnataka wachungwe? Sinione kwa mkono. Rigiji akirudi aone mnapenda hawa vijana wenu wawili. Mnawapenda? Si wanafanyia Wakenya kazi mzuri. Pia Your Excellency, sisi kama watu ya county ya Isiolo tuna support policy ya serikali, kwanza kwa policy ya housing, affordable housing. Sisi tunataka watu wa Isiolo wakuje wajengewe manyumba hapa, tuweze kununua manyumba hapa. Wale maasra waweze kununua nini?
manyumba. Na mimi ningependa kuchukua hii fursa kuomba majaji wetu waweze kuweka mambo ya wananchi mbele ya kila kitu. Waangalie priorities ya wananchi ni gani, wananchi wa Kenya wanataka gani, kwa sababu judges pia jukumu yao ni kuhudumia wananchi wa Kenya. Saa hile wana neglect public what interest, inaonyesha hawa hawahudumii wananchi wa Kenya. Sisi Your Excellency tuna support hiyo, pia tuna support bima ya afya. Tunajua kila mwananchi akiweza kupata hiyo kadi, wananchi wetu wataweza kupata huduma bora ya afya. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, ningependa kila mtu aamuke, tukaribishe Deputy President, naibu wa rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye tunampenda, Rigathi Gachagua, Alliance Rigiji, kijana shupavu. Mnaona vile ako strong, anaweza kimbia. Wai makofi yake 1. Karibu Your Excellency. His Excellency the Deputy President will now be donned in this cultural regalia, they call it, by these great elders. Let us have that background music kindly, the one that was playing. Kindly, let's have that background music. Thank you so much. Let's appreciate him. He's being donned today by the elders. Asante sana. Tafadhali tuketi. Asante sana. Gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo, waziri wetu wa elimu Bwana Machogu, makatibu wetu, watoto wa hapa nyumbani, waheshimiwa wabunge wetu wakiongozwa na simba wetu wa eneo hili Mheshimiwa Raso na wale wengine wote ambao wamefika, mwalimu mkuu, walimu, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Salamu alaikum. God is good and all the time. Isiolo, hamjambo? Happy New Year. IG. Asanteni sana. Wacha nisome hapa kidogo alafu niongeze mambo mawili matatu. It is very important occasion today as we gather here to support the students of Isiolo Girls High School. Being the only national girls school in this county, we have chosen to make the institution count as a center of excellence and transformation in this region and our beautiful country. I want to thank the leadership of this county for identifying the priority areas of the school and taking the lead in finding a solution. Indeed, we cannot take pride in a national school which does not have a functional and well-stocked library, laboratory, adequate accommodation, among other critical needs. We note that the enrollment in Isiolo County remains dismal at about 17%. Among other reasons,
This is linked to absence of poor infrastructure in schools. Low-income parents have no option but to contend the limited infrastructure as those who are able, taking their children to school outside the county. Ultimately, this deepens marginalization and inequality in access to education, which is a constitutional right for every child. The Ruto administration is deliberate in investing in quality education for all across the country. It is for this reason that we have committed over 628 billion Kenyan shillings to the Ministry of Education to, among other issues, support full implementation of the competency-based curriculum and other education sector reforms. In the transformed Kenya, every child must have access to quality education. That is how social